определено интересувам се от европейските държави, както и от България по-специално. Моята мотивация да бъда тук е да промотирам полската електронна търговия, да насърча сътрудничеството между фирмите в България и в Полша, като имаме доста сходни черти, сходни неща и можем да развиваме онлайн експорт. Ние искаме да насърчим нашите малки и средни предприятия да изнасят в чужбина и да присъстват на чужди пазари. Днес ще ви представим една конференция, която е свързана с SEO оптимизацията и която е една от най-големите в Източна Европа. За наша изненада се оказва, че тя се провежда в София и един от лекторите на конференцията ще бъде наш гост. Това е Патриция Сасс-Станишевска, която е председател на Камарата за дигитална икономика в Полша. Здравей! Днес ще ни помага с превода и Габриела Цекова, за да може да ви бъдем максимално полезни и всичко да бъде разбрано. Здравей, Патриция! Hello, Патриция! Hello, yeah, this is what I understood. Здравейте! Това разбрах. Thank you for this nice introduction. Много благодаря за приятните думи. Много се радвам, че съм тук, че присъствам на това мащабно събитие, както утрешната конференция. Много благодаря и за поканата при вас. За първи път ли си в България? Is it your first time in Bulgaria? No, it's not my first time in Bulgaria. I was in Bulgaria twice, but during the vacation with my family. We love your sea, we love the sun, and we love the lovely gold sounds. Не съм за първи път в България. Била съм вече 2 пъти в България на ваканция с моето семейство и ние обичаме вашето море, слънце и златни пясъци. Когато идваш в България, интересувал ли си се как се развива бизнесът в твоята сфера като човек, който идва от чужда държава? When you come to Bulgaria, have you been interested in how business is going, especially in your sector, as a person who is from another country? Definitely, I'm interested in European countries and I'm interested in Bulgaria because my motivation to come here is to promote Polish e-commerce, but also to start a cooperation among Bulgarian companies and Polish companies, because I'm sure that there are a lot of issues in common to create a stronger export online. And this is what we do, and we teach our SMEs to go abroad, and definitely Bulgaria will be also a good country to start a cooperation. Да, определено интересувам се от европейските държави, както и от България по-специално. Моята мотивация да бъда тук е да промотирам полската електронна търговия, да насърча сътрудничеството между фирмите в България и в Полша, като имаме доста сходни черти, сходни неща и можем да развиваме онлайн експорт. Ние искаме да насърчим нашите малки и средни предприятия да изнасят в чужбина и да присъстват на чужди пазари. Вие сте специален гост на SERP Conf през 2023 година. Защо избрахте това събитие? Какво ви мотивира? You're a special guest of SERP Conf 2023. What is your motivation to attend this event and why are you here? Okay, my motivation is first of all to promote the Polish e-commerce market. I want the Bulgarian companies to start to think also how to join our e-commerce market and how to start businesses also in our area. That's why I think we can create a good future cooperation to grow in both countries the e-commerce. Всъщност, моята мотивация да бъда тук е да промотирам полската електронна търговия и пазара на електронна търговия в Полша, а също така да насърча български компании, които могат да се присъединят към електронната търговия, които могат да започнат бизнес с наши фирми и да създадем сътрудничество, да насърчим и да помогнем за растежа на този сектор.
Полша, колкото близка на България е толкова и далечна. Предполагам, че много от нашите зрители нямат представа как точно се развива e-commerce в Полша. Какви са тенденциите в момента на вашия пазар? Poland is very close to Bulgaria, but very far away as well, and many of our viewers are not aware what's going on the e-commerce market in Poland. What are the trends in your market at the moment? Maybe I start to describe how big is the Polish e-commerce market. Може би трябва да започна с описание на големината на полския пазар на електронна търговия. Now we've got 98%. This is the number of households that have internet access in Poland, which is a great number because it gives the e-consumer a better situation to buy online. Our last report shows that 100% of internet users has already made a purchase. It shows how e-commerce is popular in Poland. When it comes to the value of the market, B2C market in Poland now is more than 100 billion zlotych, which gives us around 25 billion euro. When it comes to B2B e-commerce market, it is 6 times more. Definitely, our market is huge. It's got a great perspective, and the trend in e-commerce will not change. Our consumers love to buy online. Actually, they buy everything. They buy fashion. It's the same in Bulgaria. In your country, you love to buy fashion, the same as in our country. We love to buy electronic devices. We even buy cars online. So that's a huge opportunity also to your Трябва да започна с много важна цифра. В момента 98% от домакинствата в Полша имат достъп до интернет. Това е наистина много добра стартова точка за електронната търговия. Според нашия последен доклад, 100% от потребителите на интернет са направили онлайн покупка. Като стойност, стойността на пазара B2C е 100 милиарда злоти, което представлява 25 милиарда евро, а пък пазара B2B е 6 пъти по-голям. Тоест нашия пазар е наистина огромен, нашите потребители обичат да купуват онлайн, както и в България, те обичат да купуват, да пазаруват в сферата на модата, също така електронни устройства, дори коли. Може би ще ви бъде интересно, когато става въпрос за онлайн покупки. Вие казахте, че в Полша се купуват онлайн коли. В България за първи път тази година имаме компания, която започна да предлага изцяло онлайн продажба на коли. Actually, you said you have online purchases of cars in Poland. In Bulgaria, there is a company that for the first time started selling cars online, only online. That's great. Yes. Great idea. I said this year. I said we've got really a lot in common, our businesses. Наистина страхотна идея, както казах, ние имаме много общи неща. Аз мисля, че по-скоро при нас нещата се развиват малко по-бавно и малко по-късно. Actually, in Bulgaria things are happening more slowly and a bit later than in Poland. Затова ни е много важно да получаваме опит от други по-големи пазари. That is why it is very important to learn from the experience of other markets. Като председател на Камарата по дигитална икономика в Полша, разкажете ми с какво се занимава тази организация. Ние нямаме точно същия еквивалент на нашия пазар. As the chairperson of the digital economy chamber in Poland, tell us about your chamber. What does it do exactly? We don't have the equivalent of this chamber in Bulgaria. Okay, our digital chamber of economies got this year the 10th anniversary. So we are a new organization, but not as new as the others. For 10 years, we have been actively working towards stable and industry-friendly law, as well as on Polish area, with cooperation with our administration, and as a part of e-commerce Europe organization, we do it on a European level.
This is one thing. The second thing that we do, we teach our businesses, especially SMEs, how to make a digital transformation, how to start running business online, and how to develop the business online. But that's not all. We also have we are preparing a lot of reports. This is a business reports about the the B2C develops, how B2B develops e-commerce in Poland, but also the reports about the consumer, how it's changed their behavior, what is driving the consumer to buy online. We also we've got our own digital economy school. We have got our own digital economy school where we teach businesses how to run online. We teach them about new taxes. We teach them about marketing online, about SEO, about performance marketing. And we also, in our school, we also teach consumer, because we know that the e-commerce will never grow as fast as it grows now without a well-educated consumer. Because well-educated consumer feels safer online and loves to buy more and more. The last thing is that we, for the 10 years, we knew that the exchanging of know-how among companies is very important. That's why we do a lot of contests like Performance Marketing Diamonds EU, e-commerce Polska Awards, e-commerce Director. Those are events that integrate business and help them to exchange know-how. This is what we do as an organization, and what I see, that we give a lot of education, low support, and help them to create businesses in our organization. And now our purpose is to help them to create businesses outside Poland. I mean, that's why I'm here in Bulgaria. Нашата камара е създадена преди 10 години. Всъщност тя е доста нова организация, но не чак толкова млада, колкото много други. Ние работим активно, за да създадем стабилна, устойчива среда, за да помогнем за сътрудничеството между полските фирми и администрацията. Също така ние сме част от e-commerce Europe, която е европейска организация. Освен това, ние обучаваме малките и средни предприятия, за да подходят и начина, по който да подходят към дигиталната трансформация. Учим ги как да започнат бизнес онлайн, как да развиват своя онлайн бизнес. Друга наша задача е да съставяме доклади за развитието на бизнеса в Полша, което включва B2C и B2B пазарите. Работим и с... т.е. изготвяме и доклади, които изследват потребителското поведение, какво мотивира хората, потребителите да купуват онлайн и как може да се използва тази информация. Ние имаме и наше училище за дигитална икономика, където преподаваме на фирми как да управляват своя онлайн бизнес. Даваме им информация за нови данъци, за онлайн маркетинг, учим ги на SEO. Също така обучаваме и потребители в сферата на електронната търговия, защото за да може пазара да расте както расте в момента, трябва потребителите да бъдат достатъчно информирани, обучени, да се чувстват безопасно в онлайн среда и така те могат да купуват спокойно. През последните 10 години ние си сътрудничим и обменяме ноу-хау точно за целите на компаниите и организираме различни състезания и конкурси, например конкурс за директор електронна търговия, за интегриране на бизнес и други.
Така че, както виждате, ние предлагаме доста услуги в сферата на образованието, правна помощ, подкрепа за създаване на бизнес. Също така помагаме и на нашите фирми да създават бизнес и дейност в чужбина и точно за това съм тук. Искам да попитам, Патриция, какви са основните трендове, които в момента се използват на пазара в Полша? What are the main trends on the market in Poland? Well, there are a lot of trends in market. I would like to mention a few. First of all, it's export online. Definitely is a trend that will... Actually, we teach the businesses that e-commerce doesn't have a borders. So your client is everywhere. That's why the export online definitely is that what Polish companies are interested in. Technology. What we see, the bigger growth of e-commerce will be faster with a technology like artificial intelligence, big data and automatization. According to PwC sources, they say that the future of e-commerce will be marketplaces and fintechization. And I must agree. What we see is definitely those two trends will be grow. In my opinion, the technology that will make the e-commerce easier and safer will be most welcome to our market. Всъщност има доста тенденции на полския пазар, които сега ще очертая. Една от тях е онлайн износа. Всъщност ние преподаваме на нашите фирми, че електронната търговия не познава граници. Вашият клиент може да бъде навсякъде. Друга тенденция, която е много важна за растежа на електронната търговия са новостите в технологиите. Тоест електронната търговия разчита много на новостите, като например изкуствен интелект, масив от големи данни, автоматизация и много други. Според PwC, бъдещето на електронната търговия ще бъде в сферата на маркетплейс и финтек. Аз не мога да не се съглася с това твърдение, защото тези тенденции ще нарастват в бъдеще. И смятам, че електронната търговия ще бъде все по-лесна и все по-безопасна за потребителите. Много ми е интересно, ние в България имаме все по-големи и по-големи онлайн магазини. Има ли потребители от Полша, които пазаруват от български онлайн магазини? In Bulgaria we have bigger and bigger online shops. Are there Polish consumers who shop from Bulgaria? И какво може би си купуват? And what do they buy? Polish consumers, Polish consumers, they have a tendency not only to buy in Poland but also abroad. Actually, I don't have such a data, but I know that Polish consumer love to buy fashion. So definitely, if they buy in your country, and I'm sure they do, they buy fashion because that's what drives in your country. The most fashion is most popular branch in online, and the same is in our country. Definitely clothes and maybe wine. Because you see in Poland you cannot sell alcohol online. Всъщност, наистина, полските потребители обичат да пазаруват в чужбина. Нямам данни за броя на поляци, които пазаруват от български онлайн магазини, но със сигурност те пазаруват най-много мода, така че съм сигурна, че както се знае в България, най-популярните онлайн магазини са точно за мода, така че най-вероятно и те са привлечени от точно магазини за дрехи. Също така, друго нещо, което ги привлича е вино, тъй като в Полша не може да се търгува с алкохол онлайн. Can I add something? You said that Bulgarian, when it comes to e-commerce, is not as fast as Poland. Yes, I must admit it, but we've got a lot in common.
when it comes to our countries. First of all, the access of internet. You've got also a huge access to internet. So this is something that helps to grow e-commerce fast. Second thing, you love technology. Our country love technology. You paid digital. In our country, we also paid most digital. The next thing is that you love mobile applications, and it's the same in our country. We love mobile applications. So as we compare those two countries, we've got really a lot in common when it comes to e-commerce. Всъщност казахте, че България не се развива чак толкова бързо, колкото Полша по отношение на електронната търговия, но ние имаме много общи черти. Например, достъпа до интернет в България е повсеместен този достъп, което помага за развитието на електронната търговия. Това, разбира се, важи и за Полша. Също така, както и в Полша, българите обичат технологиите. Освен това, българските потребители обичат да плащат дигитално, и както и в Полша, и също така са много така заинтересовани от мобилни приложения. Така че двете страни имат много общи характеристики. Казахте, че в Полша не се продава вино онлайн. Има ли други регулации на пазара ви, които по някакъв начин ограничават продажбата на определени продукти? Аз мога да ви кажа, тъй като ви споменах за компанията, която продава онлайн коли в България, при тях се оказва, че цялата продажба може да мине онлайн, с изключение на нотариалната заверка. Така или иначе човека в някакъв момент, който си купува кола, трябва да отиде при нотариус физически, за да му бъде прехвърлена. You said in Poland it is not allowed to sell alcohol online, but are there other regulations, restrictions on the e-commerce market there? I can give you an example. Here I told you we have a company that sells cars online, and you can do everything about this sale online except for the notary registration. So at some point you have to go to the notary's office in order to register the deal. Mm-hmm. Actually, the alcohol online is the thing that we try to change, because in every country, in European country, you are able to sell alcohol online, not only in our country. The same is with cigarettes or cigars. You can sell it online. The regulation, we've got also one huge regulation, but it's more for omni-channel. For example, in our country, we've got Sunday closed. I mean, you cannot have open shop during the Sunday, but fortunately, online you can sell. So this is actually legal change that help also e-commerces to grow. But definitely the most difficult part is the alcohol, and I hope it will change. But you see, there are a lot of other illegal issues that unfortunately stops the development of e-commerce. But it's not only in our country, because it's mostly European changes, like Digital Service Acts. We've got now the preparation in Poland for the implementation, and this is a new legal change, actually the hugest since 20 years, and it will have a great impact on the market. It concerns the supervision of services providers, indirect and enforcement. The second issue that we have and challenge is the area of personal data protection. Probably we are not the only country, probably it's the European problem, and the barriers that we have are so fast changing taxes in our country that the SME, it's really hard for SMEs to follow the changes. That's why we help them how to implement the taxes. But definitely this is something that should change. The taxes should be changed rationally, because the Polish e-commerce is the Polish e-commerce market
more than 80% of the companies are SMEs. We don't speak about such a companies like Allegro or Modivo. We spoke about companies that has 10 employees. So they don't have sources to follow the changes in law, in taxes. That's why we always, when we talk to the administration, we tell them that the changes must be made rationally according to the development of the sector. Всъщност алкохолът е наистина основен сектор, който е забранен за онлайн продажба. Опитваме се да променим това, защото във всички европейски държави е позволено да се продава алкохол онлайн. Друго нещо, което засяга омниканала, всъщност е това, че физическите магазини трябва да бъдат затворени в неделя по закон. За щастие обаче в онлайн пространството можете да извършвате продажби и покупки в неделя. Това е една правна промяна, която помага за развитието на електронната търговия. Освен това, неща, които са свързани с правната рамка, които влияят върху развитието на електронната търговия, например, са от Европейския съюз. В момента Полша се подготвя за въвеждането на акта за дигитални услуги. Това е най-голямата промяна, която засяга нашия сектор през последните 20 години и ще засегне целия пазар по отношение на услуги, по отношение на доставчици. Друго нещо, което е много важно, е защитата на личните данни. Това е проблем, който не е само в Полша, също в целия Европейски съюз. Той създава различни пречки пред продавачи и купувачи. И друг аспект, който влияе на сектора, е и бързата промяна на данъците в държавата, тъй като много от фирмите, които се занимават с електронна търговия, са малки и средни предприятия. Те изпитват затруднения да следват всички тези промени. Ние им помагаме да са в крак с новите данъци, които се въвеждат. Също така настояваме тези данъци да бъдат рационални. Както казах, 80% от фирмите, които са на пазара за електронна търговия, са малки и средни предприятия. Не говорим за компании като Allegro и Modivo, а по-скоро за компании, които имат до 10 работника. Те нямат ресурсите да следят всички законодателни промени, всички нови данъци, които се въвеждат, и когато ние си общуваме с администрацията, настояваме, че тези промени на данъци и на закони трябва да стават по един рационален начин, така че всички да могат да са в крак с тях. Патриция, аз като за финал на нашия подкаст бих те помолила да ни дадеш няколко съвета на българските компании, които в момента ни гледат, които искат да стъпят на полския пазар на e-commerce, как да бъдат успешни там. So to wrap up our conversation, I would like to ask you to give us some advice to Bulgarian companies which want to enter the Polish market. How can they enter the Polish market? How can they enter? Definitely they should join Digital Chamber of Economy, our organization. Frankly saying, all the e-commerce European markets, and even those who are outside the European, are open to everyone. So definitely they should find a partner in our country and start the cooperation. It depends on the company. If they are online shops, they should start with partner in our country. They should know the customer, find the sources, the researches. I spoke about the researches that we have about the market. Definitely should well prepared to enter the market, because our market and our consumer knows what he wants.
Всъщност, за начало могат да се присъединят към нашата камара и това ще бъде наистина много лесен достъп до полския пазар. Освен това, трябва да знаят, че пазара за електронна търговия е отворен за чужди компании, могат да си намерят партньор в Полша, така да започнат сътрудничество и на базата на това сътрудничество и бизнес. Ако са онлайн магазин, могат да работят с полски партньор и трябва много добре да познават потребителите в Полша, т.е. да намерят съответните източници и изследвания на пазара. Така че най-важното за навлизането им на полския пазар е да се подготвят добре. May I add something? Because our market is also open to online solutions. So one thing is when you start the pure e-commerce with online shops, and the second when you start the cooperation on the sector of online solutions like SEO or performance marketing or enter with a new technology. I think our market is open on that too. Също трябва да имат предвид, че нашия пазар е отворен за онлайн решения, т.е. от една страна могат да навлезат на полския пазар чрез чиста електронна търговия, от друга страна могат да разчитат на онлайн решения, SEO, също така перформанс маркетинг и други нови технологии. Аз много ви благодаря за гостуването. Благодаря и на Габриела Цекова за превода. Мисля, че дадохме много интересни съвети на компаниите и на хората, които искат да разберат малко повече за вашия пазар. Надявам се да се видим отново след година-две и тогава вече да имате наистина поглед от български компании как се развиват на вашия пазар, за да видим всъщност как се случват нещата реално в истинския пазар. Thank you for being our guest here. I think you gave some very valuable advice to Bulgarian companies about their development in the e-commerce area. I hope that we'll meet again in 1 or 2 years and then you'll give us more insights and knowledge about what is going on and how e-commerce has developed in Bulgaria. Thank you. May I give 2 things more? Yeah, because I've forgotten. First of all the researches and reports that we do, we also make the translation in English. So your company from your country can pick up those information from our site and have the English report about our market, about ESG, about e-commerce, about the consumer preferences, etc., etc. Next year we are starting a new event which is for developing export online in Europe, and we are traveling through countries with our businesses. We invite 20 companies from Poland, and we invite 20 companies from other countries like Germany, Czech Republic, Italy, Spain, and we put them into one table to help them to start business. And maybe this is a great way for both of our country to start the same cooperation. I mean, to organize an event in your country when we bring 20 companies from our country, you will be potential partners in your country, and we will make such an event as a huge step to create export online, because as far as I know, in Poland export online is not as well developed as offline export, and the same is in your country. You have to work on export online.
Всъщност по отношение на изследванията и докладите, които изготвяме, трябва да имате предвид, че правим превод и на английски, публикуваме преводите на нашия уебсайт, така че вашите компании могат винаги да отидат на уебсайта на Камарата и оттам да се консултират с докладите ни за ESG, електронна търговия, както и потребителско поведение. Следващата година организираме ново събитие, което е свързано с развитие на износа онлайн в Европейския съюз, като ще организираме пътуване до различни държави, заедно с 20 компании от Полша, 20 компании от други държави в Европа, като Германия, Чехия, Италия, Испания. Всички тези компании ще присъстват на кръгла маса и ще им помогнем да започнат бизнес с съответни компании от различни държави. Това е наистина много добро начало за сътрудничество, като това събитие може да бъде организирано и във вашата страна, като вие можете да сте партньор в това начинание и това е една много добра стъпка за развитието на онлайн износа. Доколкото знам, онлайн износа в Полша не е толкова развит, колкото офлайн бизнеса. Същото се отнася и за България. Благодаря ви, дами. Успех на SERP Conf. Ние също ще бъдем там. Искам да кажа на нашите зрители с камерата, така че ще проследим най-интересните теми. I wish you success at SERP Conf. We'll be there and together with our cameraman and we are going to follow the topics we discussed there. Thank you very much. See you tomorrow and thank you for the invitation. Thank you. Благодаря, ще се видим утре. Благодаря за поканата.